Okay, so let's proceed with SCRs, no? Um, Collectively under thyristors nga topic. Okay, so kani. So a thyristor class is basically a a semiconductor implementation of an old nga um, power electronic device, and that is the tyratrons. So the thyristors is actually a family of four-layer um, pin junction semiconductor devices. The first one under its classification is kaning gitawag na tong SCR. Next is triac, and then diac, and so on and so forth. So all of them has the same construction characteristic, and it's basically made up of four layers of PN junction material, okay, or PN materials ba. So if you recall dito sa electronics ninyo, I know murag discuss man sa din ninyo tingali kay part man ni siya sa syllabus, and the characteristic, no, of the PN junction. So if you have a single PN sandwich material, what you are actually constructing is a diode. Okay, usak buok ba? But if you stack three, let's say PNP or NPN, then you are actually making a transistor. But if you stack four, pareha ni PNPN nga structure, you are actually creating this one, an SCR. Okay? So, what's an SCR? So, this is the most popular thyristor, no? Because of its number of uses and applications. So it's actually a three-terminal device with a gate that is used as a trigger, and then the one that is connected to the P-type material is what we call as an anode, and then the one on the N-type material is what we call as a cathode. Now what happens is that if ever you're going to apply a bias, a positive bias on the anode and a negative bias on the cathode, it will not start immediately, meaning there will be no immediate conduction, okay, between anode and cathode. Madungog ko niyo, class? Madungog ra ko? Okay, good. But if ever you are going to apply a small activation voltage on the gate, it would trigger a surge of current between anode and cathode, that even if you remove the trigger voltage on its gate, the conduction will still continue. So diha niyo makita nga mura siya og transistor in a way, pero sa transistor by the time you remove good the trigger dito sa imong base, what happens is that the conduction will also cease, stop siya. There is a thyristor there, particularly sa SCR, mo-continue ra na siya. Okay? So, if ever you're going to implement, no, an SCR, actually you can create one by using this configuration, no. You have a two transistor, one is PNP, the other one is NPN, and then they are configured in such manner, just like the one shown on the screen right now. So you have the anode on top, the cathode on at the bottom, and then you have here the gate trigger. So what happens is that if ever you're going to apply here a positive voltage, no, on the gate, it will start conduction.
diri sa imuhang PNP, it will be forward bias. Kaning diri sa imuhang NPN pod, it will also forward bias. Okay, and it will self-sustain. So kumbaga even if you remove kaning the voltage at the gate, since there is now a mutual conduction between the two, na yung kuryente moagi diri sa collector, which is the one also nga moadto po dito sa base, no? So kumbaga siya may mo sustain ba, and then the current po that is flowing on the collector diri sa imuhang NPN, connected man po na dito sa base po sa imuhang PNP. So diri there is now a cycle between the two transistors. There's an interaction of current making it latch. Okay, so kanang condition wherein the SCR is now locked up and it would provide continuous conduction, that's what we call as the latching effect sa imuhang SCR. So gamit kay na siya nga phenomena, especially in power control. Kay for example, mura magud siya moact as a mechanical switch, no? So just like a switch, a physical switch nga gigamit nato nga electromechanical, by that time you flicker it, it would hold its position. Okay, it would hold its position, and then as long as you don't touch it, it would continuously provide a closed circuit condition padung dito sa imong circuit. Now if ever imo po siya i-flicker on the other side, because of the mechanical action of the spring dito sa sud, that's the one causing it to latch. But the problem good sa kuan glass, sa mechanical switches, is that it's prone to wear and tear. So the more you press it dito sa imong physical nga switch, what happens is it would cause arcing magud diha sa iyang contacts, and that's the reason why um, eventually mo fail gid siya, no? Mo fail. Unlike there is mga thyristors, the reason why it can last for such a long time, in fact it would even outweigh the lifespan of a mechanical switch, is because there's no moving part. Wala may moving part diri sa thyristors. Mao na siya nga mas preferred ni siya. Once we talk about industrial grade nga power control, thyristors gigamit. At the same time, thyristors can be cascaded. If you want a much higher power, no? Let's say ang usa ka thyristor can control um, a certain amount of thousands of power baron. If you put them in, let's say butang na to 5 kilowatt. If you cascade 10 katag 5 kilowatt, you connect them in parallel, and then you provide proper biasing and distribution sa current, then it's very possible that you can now control a 50 kilowatt nga power load. And mo na siya gigamit po sa mga substations, no? O sa mga applications nga dagko og power requirement, mga SCRs and triac. Okay, now nya gagmay ra ni sila class, no? Gagmay ra siya nga mga devices, and yet they can handle extremely large power. Now this is the SCR characteristic curve. Okay, so as you can see, there is ato ang screen, duha pod iyahang gipakita, no? You have here the condition wherein naka forward bias siya, the one shown on the right side, and then there is PCAS pod sa left side. This is the reverse condition. So let's try to dissect unsay nahitabo ani niya. So at forward, take note of the presence of the curve diha class. Na siya murag gitawag nga murag snapback ba, no?
So what happens is that as you increase the voltage between anode to cathode, in reality, makapaandar naman kana. Makapaandar naman ka sa SCR. However, it requires a very huge or significantly huge amount of bias between anode to cathode. So as reflected by this rightmost nga snapback nga curve gani. Okay? So makita niyo diha nga at Ig equal to 0 kana Ig 0 makapakandak gyapon ka. Okay? Pero mo lagi na it requires a larger VAK. Now, if ever mo apply ta og certain amount of gate current, tanawa, mo reduce ang amount of VAK up to a point nga if dako na ang imuhang Ig, what happens is that even at a very lower VAK, the SCR can now be turned on. Okay? So kana siya. Now, how about there is a reverse? Unsa man po'y behavior? The same po siya sa behavior sa transistor o sa imuhang PN junction nga diode. So if you're going to recall sa PN junction nga diode, if ever imo siyang i-subject to a reverse bias nga condition, what happens is that there will be no significant current conduction, di ba? There will be no significant current flow. However, as you increase the reverse bias voltage, what happens is that eventually there will be a sudden surge of current which we call as avalanche effect, di ba? I hope you still remember ana sa discussion ninyo sa electronics 1. You have this thing called avalanche effect. So pareha gud ng snow good, no? Nga na sa kanang cold areas unya naman ay avalanche yung mahitabo from time to time, and it's usually caused by a small trigger lang ba na mahagbong dito, and then mukaskade ang iyang effect, and then eventually until mag-anam siya kadako. The same po na siya nga phenomena ang mahitabo diri sa imuhang conduction sa imuhang PN junction device in reverse bias mode. So that's why it's called avalanche. But and that's one and kanang condition would occur once ma-attain niya iyang maximum reverse voltage, ang iyang gitawag nga breakdown voltage ba. Okay? Yeah, it's actually not a good thing for semiconductor devices to be subjected frequently to its maximum breakdown voltage. Nga naman sir, is because once avalanche happens, remember it's a sudden surge in current. In fact, makita ganinyo diri sa ato ang characteristic curve nga steep kayo, di ba? Kabantay mo sa iyang current conduction, steep kay na. So in a way, one thing ra to ma-visualize ana. Dako kay na siya nga current nang nibundak din or niagi ba. And once there is a extremely large amount of current passing through a semiconductor material, ang may tabuanan nga it would cause heating effect, tremendous heating effect up to a point nga pwede siya masunog. I still remember when I was with Fairchild Semiconductor, mo ni common nga mga failure mode. Mo ni nga mong ipang-investigate sa una nga ano nga masunog ang semiconductor material, among lilion ba. Mo na ablihan na mo sila, no? Tanaw na mo ang iyang failure mode, ang iyang failure mechanism nga among i-associate sa design ngano nga most likely ari dapita mo fail ngana ba. So there's where my days pod sa semiconductor nga industry. Now, so usa na siya, no, nga
nga primary reason gud nga mo fail ang semiconductor material, and that is because of the presence of heat, extreme heat. In fact, dili mo gina siya maguba gyud ang imong semiconductor material, basta dili lang siya mo heat ba, labi na kanang na spot heating effect. Kana bang usa ra gyud ka area ang moinit ba, di kay siya ma-disperse. Remember, class, semiconductor material is not a good conductor of heat. Dili man na siya good conductor kay iyang property ana niya mura nagbildo. Try to imagine bildo, no? Ug imo na siyang tirahan og blowtorch, painito nimo at one point while dili man na moinit ang extreme ends nila, di ba? So inana siya kabati nga thermal conductor mo na nga imo siya i-apply diri sa kuan sa semiconductor material, the same rin nga po na siya nga karakteristik mo na nga masunog siya, sunog. Okay, so this is the ideal characteristic curve of an SCR, meaning once it is turned on, under yun. Now once it is turned off pod, and once there is a reverse bias nga condition between its anode and cathode, di sa siya mo under. Pero as mentioned, this is the ideal. In reality, dili na siya mo exist, no? The one that exists is kani siya. This is the actual characteristic curve of an SCR. Okay? Now, there's another thing that we need to talk about SCR. Kani, ari ko sa line of slide, ha. Wala later. Um, yeah, there ito. Okay, ito na speakers. Okay, so another thing that we can do with an SCR class is choosing the firing angle. What do you mean by firing angle? So, meaning the conduction angle ba, wherein it would start conducting. Okay, and we also have this thing called maximum repetitive RMS current rating. So ganun siya. So this is what we call as a conduction angle, no? So try to imagine you have an AC nga trigger voltage nga sinusoidal siya, kani siya. Now if ever kani siya nga angle class mo niya gimin ana niya. Now from zero kani diri, no, diri sa imong origin ba, padung ana nga certain voltage, at that point diha ra siya makapakos nga ang imong SCR mo under. Okay, now from here kani diri padung maabot sa peak, padung dito sa pikas, mo ni ang conduction ng nga region sa imong SCR. Okay, now kaning conduction angle means nga if ever imo siyang i-differ ba niya kani imuhang x-axis, you consider it as the phase angle sa imuhang trigger. Let's say you start at 20 degree, meaning you start at a much later time frame. If you relate the angle, the conduction angle with time, you can say
you're starting to conduct the SCR at a much later time. Samot pag yun, let's say nakas 90 degree, no, there's to nga yun, meaning you're only conducting the SCR half of the time. Okay, half of the time niya. Unsa may end effect ana niya, sir? Mas mugamay ang energy nga makontrol sa imuhang SCR. So unsa may effect ana niya dito sa kuan, sir, sa imong load? Mas mugamay pud ang energy nga ma-deliver. What do you mean ana niya, sir? Ay nga ni good. Let's say nakasuga gi-connect nimo sa SCR. Okay? Let's try to view sa pikas nga slide kani. So kani, this is a good nga illustration. Okay kani. Try to imagine imong load class kay suga na. Okay? And then you have a conduction angle nga 90 degree. Okay? Meaning ni conduct ra imong SCR half of its input pulse na, half of the input pulse ra. Now unsa may end effect ana niya? Mas mahina ang siga sa mobilya. Now if ever mo connect ana class heater, what happens is that mas mahina sa iyang pag-init. So diri niyo makita nga ang SCR pwede rin nato magamit pud siya to control the amount of energy that is delivered to a load. Mao bitaw nga pwede siya gamiton padung sa kanang mga heater, no? If you want to control nga di ano bang naa kay mura bag speed or volume adjustment ba, pwede na gamiton ang SCR. Okay, but always remember SCR is normally used for DC or pulsating DC nga voltages, kay dili man ni siya mo conduct on the other side. So for example kani, no, kani siya you have here a pulsating, no, pulsating input, and then ang imong load current kani sin ni conduct siya katunga na lang pod mo iyang ma-receive. Now if ever imo gyud ni siyang applyan og ingonani full AC, what happens is that on the negative half cycle di mo gud nimo conduct siya, mapawong maning ECR. Okay, mapawong na siya. So going back diri kani, okay, kani siya ba, no, kani. So if ever naka sa forward bias, what happens is naka sa conduction nga region, but by the time nga mo cross kay zero, maadto na siya sa negative, mapawong siya. Okay, mapawong ang SCR. So there are actually two ways nga makontrol mo ang SCR. First is pagamyo nimo ang latching current or katong gitawag nga holding current, kaya naman siya minimum value pod. So for example nagkandak na ang ECR, okay, and then naka-rate baron ang iyang latching current at 10 ampere. If ever ang imuhang load munaog ang iyang line current, iyang consumption up to a point nga munaog pod ang iyang line current, by that time it crosses the 10 ampere nga limit, lower limit, mapawong na ang imuhang ECR. Okay, mapawong. The second way of controlling it para mapapawong nimo ang ECR is if ever nga mo cross siya og zero, no, kaya of course we know at 0 volt
there's zero current man pod. You get the point? And of course, ang ikatulo di ay ng approach is kanang balihon nimo ang supply. But mo relate na gyapon na siya sa second kay mo cross man siya zero. So in a way, kato ra gyapon ikaduha mo'y primary reason why mapaong siya. Okay? If the voltage now crosses the zero line padung dito sa negative cycle kay zero man po ang current. Klaro ra class? Klaro ra so far? Okay, so kani no, nadiri ang latching o ang holding current that I had mentioned earlier. Let's go to the other slide. Okay. Now, unsa man pud ning triac? By the way, can you hear me, class? Yes, sir. Okay, good. So unsa man pud ni ang triac? So in reality, a triac class is a bidirectional thyristor. So meaning you can make it conduct in both side or in both direction sa imuhang input voltage, no? Let's say AC ka, even on the positive and the negative half cycle makapandar kanya. So how do we construct a triac? By just simply putting two SCRs back to back and in parallel to each other. So just like this one, no? Kita ninyo. Okay? So they're actually connected in reverse parallel condition. And then ang gates ana nila class gikouple nimo. Okay? So on the positive half cycle, unsa man ang mukandak ani niya? The rightmost side. Okay? The rightmost side nga SCR. On the negative half cycle, what conducts is the leftmost side SCR pod. Okay, so and if ever atong i-view under an oscilloscope, ang waveform ana niya mao ni siya, no? You have spikes granting imo ra silang gipakandak a certain portion ba of the time. Okay, as control dito sa imong gate. Now, unsa may typical nga control gamito na niya? Pwede ra AC. No, pwede AC, pwede pulsating DC, or pwede pod square wave, triangular wave, rectangular wave, depende nimo. Now, if ever ari ka sa square wave, rectangular wave, kana siya class mo na gigamit nya labi nagnakay coding ana niya. Mo na siya gitawag na tog PWM or pulse width modulation ba. And since ato naman yung gi-open up ni siya nga avenue, kani PWM guys mo ni gigamit nga coding coding technology sa kani mga inverter nga mga motor types. For example, kani mga inverter nga mga aircon, no? Inverter type nga mga refrigerators. Nganong kana may gigamit simply because mas dali magud siya makontrol. No, kay og imong gamitan na siya og microcontroller, dali ra makina nimo ma-produce gong kuan PWM. Dali ra na siya ma-produce. So dali ra sa kay ka-control sa imong motor. Okay? If ever mo gamit ka ana nga technology. And unsa may end effect ana niya? Dako siya og tipid sa kuan, kuryente. Mao bitaw na mahal sa na siya nga mga appliance pod kay kuan man siya energy efficient man. Unsa may way niya nga makontrol din niya ang efficiency? Simple ra. O kadto gyud kaskaraan gud nga mga motor ato mga synchronous motor, no? Induction motor. Wala man kay way ato niya nga makontrol nimo siya without varying sa frequency na and so on and so forth ba. Nya if
even if makontrol nimo siya, dili kayo siya precise ang imong pagkontrol. Unlike sa kaning DC, no, kay kanang mga inverter type motors, DC man na siya. No, DC motors man na kasagaran kaya na gigamit gani kuan gyud mga brushless motors ang gigamit sa drone ba nana o sa kanang mga power tools. Ang nakanindot ko niya is by simply playing around with the input voltage, no, ang ihabang duty cycle, the width gani sa imong input pulse, makontrol nimo ang speed of rotation niya. So in relation ani niya pudlas kaning SCR og triac na to, og ang kaning imong gate good apply nimo ingon ani let's say, di ba makita niyo diri no, kani siya ba kaning gate nga trigger voltage pa, di ba naka-pulse na lang na very lean. What if we increase the thickness ana niya class or the width to double, so madidus na nato sa atong unahuna nga modubol sa ang conduction time, you get the point, or possibly ang width ba diri sa imong conduction kani diri gidapita mas mulapad ni, you get the point. So og mulapad na mas dako ang energy nga ma-deliver, okay, mas dako ang energy ma-deliver. Now og ari ka sa triac mas dako ni siya ma-deliver nga energy good as compared sa SCR, simply because two sides of the input cycle namo kay representation. Unlike kung adto kas SCR, maghuwat kag next positive half cycle para na po kay output, they get the point. So kana siya class no. So mo ni nakanindot ani nila is because pwede gid nimo sila makontrol easily. Now kato akong gi-mention ganiha nga mugamit ka og kaning PWM can be implemented using this one. Kani siya class no, na kay diode, opto diode, and then napo kay opto transistor in tandem with an SCR, I mean triac, no, mo ni symbol sa triac class ha. Ug imong tanawon mura siya SCR no, being put back to back ba in parallel to each other nga na kay gate. So pwede man i-connect nimo directly, pero kinahanglan high level gyud ang duha, no, kay if ever low level ang imong controlling, i-connect nimo this gate, agtos gina siya, no, wa may isolation sa high voltage. So in order to easily control this one kaning unani nga klase wherein a low voltage system can control a high voltage system, gamit kani nga technology. Kani mo ni gitawas nato nga optocouplers, okay, optocouplers. So an optocoupler class is actually a controlling mechanism using light, no, particularly IR man na siya, infrared LED man ni gamit niya, that is optically coupling or optically aligned to the base of an opto transistor pod. Once the diode is forward bias, what happens, it will emit IR. Kanang IR or infrared nga ray that is being pointed padung sa base the transistor, makapa-forward bias na niya, meaning it would put the transistor into an on condition. Once mo on na siya, no, and then it's being used to control the gate diri sa imong triac, imong triac mandar pod, okay, mandar po na siya. So usa ni ka approach, in fact mo gani ni gipanggamit gid karon kay nga naman kasagaran gud sa mga controlling circuit low voltage magod. For example
kaning mga microcontroller, mga 5 volts ra ba na nya DC. So if ever imo na siya i-couple directly sa 220 o hagtos na sila. Okay, that's the reason why gamitan ginani optocouplers. And excellent ni sila og kaning electrical isolation. Nga bisan pa og mga short ning diri sa output side, kaning 220 nga side, protektado kay imong mga computers nga mo'y nag-control nila. I still remember when I was still at Fairchild, katong optocoupler na mga section, mo ti pinakagamay pud og yield, production yield ba. Oh, murag kuti ito siya nga process. Mo nang taas kay og mga defects. Murag ako ma-remember 40% ra gud to ang yield dito. Imagine na meaning 100% out of 100, 60 ana labay. Only 40 ang mopasar. So saon na to? No, I don't know karon. Okay. So another type of thyristor glass is kaning gitawag na tog dayak. Okay, tanawan dayak. A dayak is basically just like a triac pero wala siya gate. Kumbaga, it relies on the characteristic behavior of an SCR to snap back if ever ma-reach niya ang iyahang maximum BAK gani. No, you still remember atong kuan characteristic curve sa wala diri na spikas tawag to kani um, kani you still remember ani niya. So as the forward voltage increases, even though there is no gate trigger, but snap back gyapon na siya, no, once ma-reach niya iyahang kani forward breakover voltage. Once ma-reach na niya, snap back na andar na siya. So the same po na siya aning dayak, no, mo na gigamit nga working principle to sa operation sa dayak. So tanawa ni. Okay kana. Okay. Forward breakover voltage. So once ma-attain na, snap back na siya maandar at both sides sa input cycle. Okay? So unsa may gamitan na niya, sir? And by the way, ang kanang iyang forward breakover voltage, mga mubo ra na class, no? Sa dayak. In fact, kagmay ra man kani siya. Naam ko anis tindahan gani. Ang mga dayak, mura ra man siya og ordinary nga mga silicone rectifier diode, no, mga tag 5 hon ram gini, 5 pesos ana ba. So gamay ra gini siya rating. It's not really designed nga hold siya og dagko nga power ba. Okay, pero in some of the triac design circuits, gigamit ni siya as pulsing or kana bang trigger ba padung sa gate. So for example kani oh. So this is an example of a triac that is being controlled by a diac. So kani. So imo ni siyang analyson. You have here a load, no, kana diha. And then kani imuha mga capacitors diri. This is for stabilization and gamit po ni siya para sa kanang pag-determine sa RC time constant. Okay? And then you have here, there is babaw a variable nga resistor. Okay? So what happens is that if ever imo ning lubago ning imuhang resistor diri sa babaw nga variable in such a way nga mo increase ang iyahang resistance, what happens is that og tanaw nimo ang dayak diri class is being controlled, no, the one that is controlling the dayak diri is the voltage that is stored on the capacitor kani dire. What happens is that because of this RC network, ang kanang rate of conduction or rate of flow sa
charges padung sa capacitor is actually controlled. It's controlled. So if ever padakuon nimo ang resistance value diha, what happens is that mas muhinay ang charging time, mas mataas ang charging time sa imuhang kapasitor. So if mataas ang charging time, ang snapback voltage nga mo'y makapaandar ang ining imuhang dayak would also increase. So in a way, ang imuhang trayak aw dugay sad mo andar. Do you get the point? But if you play around sa resistance value diri sa imuhang variable resistor, imo na siyang pagamyon. The charging time padung sa imuhang capacitor would also decrease. So in a way, ang imong dayak mas mapaspas pod ang iyang breakdown, which would eventually control pod the conduction of the triac. So yun ani na iyang principle, class. So kani gigamit ko ni sa una when I created a motor controller banga circuit. Gamit na ko sa grinder kay tigpandayan masag ko, no? Naam ko'y power tool niya. Kusog mo kay matuyok ang grinder kato tam panahon nga wala pa ko'y circular saw ba. Gamit ra ko grinder niya. Kusog mo kay 11,000 RPM guna. So i-cut nimo og tabla. Kusog kayo, masugod ubaga ba. So what I did, I created this one. Kani siya nga circuit. And then mo'y gigamit nako pag-control sa grinder. So iniglubag nako sa trimmer, makontrol nako ang speed. Control ang speed kay mahitabo naraman siya partial conduction god, no? Padong dito sa imong triac. So ang imuha pong grinder would also receive partial conduction pod from the triac kay mao ra mo tinag-control. So magpulsing ra siya ba. So in a way, what we are actually creating is a wave shaping circuit. Wave shaping. So imong tan-awon, na wave shape mo gina siya, no? Naputol gud nimo. Instead nga full nga AC cycle, naputol-putol nimo ang signal. Do you get the point? Nakuha niyo, class? Ayo. Napa mo diya, class? Break na ta eh. Wa na may ningog. Okay, mag-attendance na ko eh. Wala may maningog eh. Puyag tabi eh. Oh, bye, class.